Kile chumba chetu ambacho mlikuwa mnatufuatilia tangu tumeanza kukifanyia repair, kilikuwa ni chumba ambacho 200 feet square, na chumba kilikuwa somesa kwa sababu miaka mingi hakijafanyiwa repair, lakini mwenyewe alitaka tumfanyie repair kama vile ambavyo mnavyoona tangu mwanzo, ambazo mwenyewe alikuwa anataka ceramic tiles na amechagua ceramic 12 by 21 ambazo mwenyewe alikuwa anazitaka. Sisi ni watu ambao tunakuchagulia tu material, alafu mwenyewe color pamoja na design ambayo wewe ndo unaichagua. Kwa hiyo hii ni room ambayo tumemaliza kiufupi. Hii ni room ambayo tumemaliza, na kama mlivyoona mwanzo, kwa wale ambao wanatufuatilia katika video zetu za Shatry Home Improvement TV, hii ni Washington DC. Nisi kama wana diaspora ambao tuko hapa tunafanya hizi kazi za home improvements, na hizi ni kazi ambazo sisi tunajivunia kwa kweli, kwa kuweza ku get the job well, na mwenyewe huwa anafurahi sana baada ya kutengeneza. Hii ni kazi ambayo tumeifanya juzi tu, wiki iliyopita. Ni kazi ambayo yenye siku kama 3. Tumeweka floor, tumeweka ceramic tiles ambazo kama mmeona, tumetoa carpet ilikuwa chafu, tukaweza kuweka tiles ambazo mpya kabisa. Na kama mnavyoona room yetu hii hapa, ambayo tangu mwanzo mpaka mwisho, kama mlikuwa mnatufuatilia mwanzo mpaka mwisho, hii ni room ambayo tulikuwa tumeitengeneza tangu tumeondoa carpet ambalo ilikuwa mesa. Room imeika kwa damage waters, na room ilikuwa na 200 feet square. Tulifanya tulipima mwenyewe katika ceramic tiles, tukaenda kuchukua 20 by 12, na hii ni room ambayo sasa hivi inaonekana muonekano ambao ni mzuri kabisa. Tumeanza kuifanyia, tumemaliza, na kama nilivyokuambia, yani I'm here to get your job done. Kwa wale ambao mmejaliwa, mmebarikiwa kuwa na nyumba, kwa sababu matengenezo so expensive, kwa sisi tunafanya kwa upendo. Kwa ambao mpo mnatuangalia kila siku, discount ipo, make sure mnatafuta na tunafanya kazi pamoja. I'm here to make your job done. Thank you very much. Sambaza upendo, share, like and subscribe kwenye YouTube yetu ya Swahili Bila Online TV. Asante sana, pamoja na American News. Asante sana. Okay, my man, we on the Home Depot right now. Tumekuja kupaka rangi chumba ambacho kile kimeweka tiles. Na hivi vitu ambavyo ndo tumechukua. Okay, tunaenda kupaka rangi. Tumechukua koki kwanza, unapiga koki, alafu brush tunakata, alafu tuna roll. So we gotta do what you gotta do to finish the room. So whatever it is, we gotta do what we gotta do to make that room shiny. Thank you. Hapa tumekuja kumix rangi ili kuonesha tu kwamba sisi tunafanya hivi vitu kwa sababu ya kuonesha tu wana diaspora jinsi tunafanya kazi. My man, in a mix rangi right now, and then we just start from right there. Okay, so I have to put a mask and maybe a kidogo. So whatever it is, I gotta put my mask on it. You know what I'm saying? Right there, right? Yep. All right, man. That's my paint right here. So I gotta take my paint. I gotta go right now. Thomas, let's go pick my things, man. Alright, chumba chenyewe kama unavyokiona hicho hapo, mwenyewe amechukua rangi gray, so we need to work right now. Tumeshatandika kila kitu, tunapiga koki pembeni humu, na tunapiga hiyo rangi ambayo amechagua. Sisi ni labor tu, mwenyewe ndo anachagua rangi gani aweze kupiga. Okay, sasa let's go.
Hii ni Shatry Home Improvement TV. Kama tuone tunamaliza ukuta wa mwanzo na tunajaribu kucut kule karibu na ceiling kwa sababu ya cut. Baadaye tuna roll mpaka chini and then tunakuja kucut na tutaweka semi glove katika mbao ya chini kabisa. Kwa hiyo yote hapo mtaiona itapigwa gray, juu itabaki kwa nyeupe na chini itabaki kuwa semi glove nyeupe kama vile ambavyo ni base. Nashukuru sana kwa kutuangalia na tunaomba tu endeleeni kuangalia mpaka mwisho wa hii project yetu kimaliza. Asanteni sana. Shatry Home Improvement Project TV. Shatry Home Improvement Project TV. Kama nilivyosema mwanzo kabisa, kwa wale ambao wamejaliwa hapa DMV wana majumba yao, anybody who got a house, you can contact us. You can contact us ama give you a call. Kwa wale ambao watazamaji wetu wanatuangalia katika Swahili Villa Online TV pamoja na American News, naomba wa share, subscribe, like and you know what to do. So tuko hapo tunafanya cut right now. Na kwa wale ambao wa Tanzania ambao wapo hapa DMV, sisi tupo kwa ajili yenu. We here to make your job done. This is Shatry Home Improvement TV project. Tunawatakia kila laheri. Hii ni Shatry Home Improvement Project TV. Kwa wale ambao hawajasubscribe, kama mnavyoona, tunaomba mshare video hii. Room yetu tumemaliza hapo, imependeza, na mnavyoona kwamba tumeanza kupiga tiles floor, tumemove carpet, tumetandika tiles floor tayari, na chumba ambacho mnachoona na rangi tumepiga ambayo umependa gray. Asante sana kwa watu mnatoangalia nyote. Hii ni project ambayo we are proud to do that thing. So wana diaspora ambao tupo hapa Marekani, proud kwa kazi ambazo tunazifanya. This is what we do and we here to make your job done. Thank you very much for watching. Like, subscribe, sambaza upendo. Swahili Online TV pamoja na American Swahili News. Asante sana, nawashukuru sana, nawapenda. Sambaza upendo, man. Swahili Fly all the way Washington. Thank you.